So, liebe alle, schön, dass Sie sich jetzt schon austauschen. Ich würde Sie bitten, langsam Platz zu nehmen, denn wir würden gerne anfangen mit unserem Symposium hier heute im Refugio zu unserem Fachtag We Want Them Back. Darum geht's und um nichts weniger. Deshalb nehmen Sie gerne bitte Platz. Die englische Übersetzung für all jene, die sie brauchen, funktioniert bereits. Kurzer Hinweis für alle Menschen, die uns über den Livestream zugeschaltet sind. Da haben wir noch ein paar technische Probleme, was die englische Übersetzung anbelangt, aber das müsste sich auch in den nächsten Minuten erledigen. We have, of course, an English translation for you guys who are streaming this symposium, but we have some technical problems which will be fine in a couple of minutes. Genau, nehmen Sie sich gerne noch was zu trinken, ansonsten freue ich mich, wenn Sie sich jetzt setzen und Platz nehmen. Es geht um die Rückführung der Ahnen der menschlichen Gebeine aus kolonialen Kontexten. Ich darf mich an dieser Stelle vielleicht auch schon mal vorstellen. Mein Name ist Busatiam, ich bin Kulturjournalistin und Moderatorin und bin dankbar, freue mich, durch diesen Tag führen zu dürfen. Er wird, glaube ich, auch für mich sehr lehrreich sein. Vielleicht auch nochmal kurze technische Information. Wenn es dann soweit ist, dann können alle, die uns über den Livestream zugeschaltet sind, natürlich auch den englischen Kanal nutzen. In a couple of minutes you will be able to switch to the English channel. Und das gilt natürlich auch für all jene hier im Saal. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch schon mal an unseren English Translator. Vielen herzlichen Dank, Marianne Ballet Modumbu, die hier heute für die englische Übersetzung zuständig sein wird. Und ja, ich kann auch an dieser Stelle nur betonen, dass ich sehr dankbar bin, dass die Colonize diesen Tag ausgerichtet hat. Vielleicht auch noch mal kurz zur Genese. Vor einem Jahr hat die Colonize Berlin die Publikation We Want Them Back veröffentlicht. Die befasst sich, wie gesagt, mit den menschlichen Gebeinen im geografischen Raum Berlin. Wir stellen Ihnen diese Publikation heute noch ausführlich vor. Und bundesweit, das finde ich wichtig an der Stelle zu betonen, war das der erste gelungene Versuch, eine Übersicht über die Ahnen aus kolonialen Kontexten zu schaffen. Seit einigen Jahren veranstaltet die Colonize verschiedenste Fachtage und wir freuen uns besonders darüber, dass heute in diesem Jahr internationale Gäste mit dabei sind, die als WissenschaftlerInnen und politische BeraterInnen in Afrika arbeiten. Und wir haben auch einige Nachfahren der geraubten Gebeine, die nach ihren Vorfahren suchen, ebenfalls zu Gast und dann auch an späterer Stelle hier auf unserem Podium. Es wird also ein politischer, ein wichtiger und auch emotionaler Tag. Menschen, die Entscheidungsmacht haben, sind hier heute vor Ort. Menschen, die in Museen arbeiten, werden hoffentlich mehr verstehen. Es geht um den Austausch, das haben Sie auch gerade ja schon ganz schön gezeigt. Sie sind gewillt, sich zu vernetzen, aber es geht auch, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz klar sagen, um die Forderung We Want Them Back. Und bevor ich euch nochmal den Tag, das Programm skizziere, möchten wir ein paar wichtige Menschen zu Wort kommen lassen mit ihren Gedanken zum Thema heute. Und es geht los mit Mnyaka Sururu Mboro. Er kämpft seit Jahren für eine Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit und dafür, dass menschliche Gebeine zurückgeführt werden. Geboren ist er in Tansania. Ende der 1970er Jahre kam er zum Master nach Heidelberg und dann nach Berlin. Ich hoffe, ich mache hier keine Fehler. Er schaut mich kritisch an, aber es sieht gut aus. Und zusammen mit anderen Menschen und Aktivisten hat er den Verein Berlin Postkolonial gegründet. Und da man sich in Tansania immer mit seinem Nachnamen ruft, so habe ich es zumindest gelernt aus der Taz, sage ich es jetzt auch ganz einfach,
Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Honoring the Ancestors, Mboro. We are here to talk about our ancestors who were brutally murdered and still they are not in the graves. So before we do anything, as an African, we have ritual. We have to ask them permission when we are talking about them, to allow us to talk about them. That's what I'm going to do right now. Free us from the museums, from the basement where they are spraying us now and then with the DDT. Free us from the universities, from their clinics, where they are keeping us in the shelves with skulls of monkeys, gorillas, orang, and the other animals. Free us from the depots where we cannot even breathe. Bring us back home and rest us in peace forever. Ladies and gentlemen, I would like to ask you to stand up for a minute. Thank you. We can take our seats now. It has been a long, narrow, complicated route
looking for our human ancestral remains. I started, as I did promise my grandmother, that I will bring the head of Mangemeli back home so that he can be buried according to our rituals, so that the catastrophes, horrible ones, which are facing us, like it doesn't rain in the time, or even when it is totally doesn't rain, always my grandmother used to say, it is because we owe our ancestors. We haven't completed the burial, and they are so far away from us. They must be brought home. And when I got a scholarship to come to Germany, and 1977, I traveled home in the village near the slopes, on the slopes of Mountain Kilimanjaro, which is not far from Old Moshi, where Mangemeli and other traditional leaders who came to support him to fight for our land, to free ourselves from forced labor, and to free ourselves to believe in our religion. And my grandmother was forced with the others. By that time, she was a girl. And they were forced from all of our villages around to go and watch how the German officers with the so-called Schutztruppe, and this Schutztruppe was founded by Weizmann. And this Schutztruppe were the community of Shangani from Mozambique, the community of Zulu from South Africa, and the Nubians from southern of Sudan. And it was known they were really a cruel troop. And just imagine, they were watching, and my grandmother used always to tell me when I was just only 4 or 5 years, how Mangemeli resisted not to die, but the others died immediately. But for him, it took 6 hours till he died. But when he was shot by the German officers with a pistol. And really, as a young boy, I didn't believe her that someone could be hanging on a rope for such a long time. But when I started really to look what is behind, especially when I was here, you find even in the archives, it is written there, 7 hours. 7 hours. So when I came here, I started asking in the Goethe Institute about the human remains and also about the artifacts.
and everyone was looking at me as if I am not in order upstairs. Because what am I talking about? They don't understand me, although I was trying to use their own language and not even English as I'm doing now. Today, I did allow myself to use English because of our guests who are here. And it took me a long, but really, no one could help me or tell me anything about it. So I went back home after 3 years. My grandmother was already dead, but I didn't know that because she told my parents, my brothers and sisters, and neighbors not to tell me that she is dead, because I have a duty which I have to fulfill to bring our ancestors back home. So I came again after 2 years, not really 2 years, after 1 year back to Germany. And then I thought what could be done with the other Africans whom we were meeting those days against apartheid South Africa, against still Southern Rhodesia, which was not yet independence, today Zimbabwe, about Namibia. And I met people from Sierra Leone and from Ghana. And we came to a solution to find an organization, our FINABA. And we did that because we wanted to break the silence, the chains. And exactly in 1984 is when we made a big event, 100 years Berlin Africa Conference, Congo Conference. And we were not supported, not with the government, not with the church, not even with the political parties. Just only one political party, which was not yet in the parliament and even in the state parliament, the alternative list, which nowadays are green. But today, I will say, I would put a question mark because they are different nowadays, not those days. Might be they use it as a platform, I don't know. But they did help us. And Hebel Theater in Kreuzberg. And we did really succeeded to make this event. And we even invited Wole Soyinka from Nigeria, the first African to earn a political literature Nobel Prize. And also we did invite Ngugi wa Thiong'o. And the event went well, but still, we couldn't come into the subject where are they be hidden? Where they be hidden? Only what we could, it is about the traces of colonial traces, like in African quarters. When I came there and I found a street, Peters Avenue, then really I was almost to collapse. How can someone glorify such a terrible, horrible, cruel man who hanged a lot of people on the slopes of Mountain Kilimanjaro as the governor of Germany, East Africa?
And he was honored here. And when I did ask, they said, when he hanged, and I knew the history, when he hanged the houseboy and the girl who used to look for the house and cook for him, and she was also a concubine to him, and because she thought it might be two of them, they were having a sexual practice, and he ordered. The boy was hanged on the spot, but the girl could run, and she was hidden by our traditional rulers. I don't use that word chief, or even here in German when they say Häuptling. The diminutive of that adjective, main. And I do ask, couldn't they respect? Up to today, they are using this word, Häuptling, which I find is too racist. I don't use it. I don't use it. So you find our traditional leaders hid her, and they said, no, we are not going to give her back to be hanged. But what happened? He started burning the fields, the huts, where people, children were in, and anyway, they had to give this poor girl, and she was hanged. It is when it came to the parliament in Germany, Reich Parliament, and the SPD, and the August Bebel, is when they said, no, we cannot have this man there in Germany, East Africa. Not because he was killing us. No, he was shaming German to the other colonial rulers. And he ordered back, and he was not honored anywhere. But he was honored in 1939. Everywhere you find, even if you go to Hanover, he is born in Neuhausen near Hanover, you will find there a big monument. And because during the Nazi time, National Socialism, they wanted to have the colonies which they lost in the First World War back, and then they honored. And then I did tell the alternative list, couldn't we do something about that street? Let us rename it. And then they said, okay, let us talk to the political others, but they said, no, the street is going to remain there. And you find it is still there up to today. Although we didn't manage to rename two of them, Nachtigal, as the founder of the colony, Cameroon and Togo, and Ludaris, the founder of German Southwest Africa, today's Namibia. We didn't manage to rename them on the 2nd of December last year. And before, 2 years back, we did manage to rename this man in Neukölln too. But what about our ancestors who we do owe them to bring them back? That it didn't help. What then we did, it is 2004, we did support the Namibian community. We had a commemoration march through Berlin to commemorate the Ova Herero and the Nama, who were almost totally exterminated by General von Trotha. And we found, anyway, it did bring something. People are trying to understand, but it's not enough. Then we did extend it in 2005, 2006, and 2007 to remember our ancestors who were also murdered very brutally in a big colonial war which took part in the southern part of Tanzania from 1905 to 1907. In Namibia, it was 1904 to 1908. So you find they were parallel. And really, we went on the street here, chained from the throat to the hands and to the legs, like those prisoners. And we thought this time we were going to break the chains.
and we had a lot of events. What we did achieve, we could go to the Ethnological Museum here in Berlin and to look the artifacts which were looted or stolen or taken by force during the colonial time. And they are there, over 12,000. And the one who is the director said, yeah, we could give you them back, but still, we haven't yet even a piece. But that time is that time where we did really start to talk strongly about human remains, where even I had to confront the president of Foundation Prussian Cultural Heritage, Professor Patzinger, when we were in Hamburg. And then he said, yes, let us try to do something. And it's when they started to do the provenance research of the human ancestral remains from German East Africa, mainly Tanzania and Rwanda. And now you find they are known, which they are here in Berlin, around over 200 from Tanzania and 900 from Rwanda. But up to now, not even a single one has been repatriated to Tanzania, or even to tell us when is it going to be. Last year in September, we brought the DNA, which we try to see this family could be the one and this one affected. And mainly it did work. Then one chief, now is known, Chief Molelia, and his brother, and Akida Sindato, who used to be the agent and advisor of Mangimeli. But still, no one has told us we are going to get them back. And to end up, I have to end up because the time is going. Yeah, all of you knew that the president and State Minister, Frau Katia Koi, they were in Tanzania. What they did, yes, I do accept it. To apologize of what their ancestors did to our ancestors. But when are they going to give us back? And I did ask, they knew even a lot of weapons which are here, which were used at that time, why they couldn't even take a piece and hand to the people as a symbol. So you find the fight is still very, very strong. Still, we need to do a lot, and your support. Thank you. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Mboro. Vielen Dank für diese sehr emotionale Zeremonie, die uns, glaube ich, alle sehr berührt hat, für deine persönliche Perspektive und natürlich auch die historische Einordnung. Wir werden an späterer Stelle auch mit dir auf dem Panel darüber sprechen werden. Bei dieser wichtigen politischen, wissenschaftlichen und auch menschlichen Konferenz dürfen natürlich auch die nicht fehlen, die das Ganze ja heute organisieren, und das ist die Koordinierungsstelle, die Colonize Berlin, und deshalb begrüße ich an dieser Stelle ganz herzlich Meryl Fuchs, eine der 4 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, sowie Johara Sahan, ebenfalls Mitarbeiterin. Herzlich willkommen. Der Koordinierungsstelle bei Decolonize Berlin. Zu unserem Symposium We Want Them Back, bei dem wir über die Themen Repatriierung sprechen und uns mit aktuellen Prozessen auseinandersetzen. Wie allen Anwesenden sicher bewusst ist, handelt es sich dabei um ein sehr sensibles Thema. Das zeigt sich schon im Umgang mit der Beschreibung dieser Prozesse. Weiterhin wird von menschlichen Gebeinen gesprochen. Wir möchten den Fokus darauf legen, dass es sich um die Ahnen verschiedener Gesellschaften handelt, die von diesen Herkunftsgesellschaften seit Jahrzehnten zurückgefordert werden, um ihnen endlich die Würde der letzten Ruhe zu geben. Je nach Betroffenheit ist deswegen das Thema unterschiedlich emotional
Und wir bitten Sie alle, auf sich zu achten. Wenn Sie eine Pause brauchen, gehen Sie kurz raus an die frische Luft. Wenn Sie Gesprächsbedarf haben, kommen Sie einfach auf uns zu. Wir möchten gerne einen Ort schaffen, wo Sie sich wohlfühlen. Auch während wir über dieses schwierige Thema reden. Wir sind der Meinung, dass Repatriierungsprozesse und Diskussionen nur zusammen mit Betroffenen geführt werden können. Und aus diesem Grunde sind wir ganz besonders dankbar, dass wir heute hier Expertinnen aus der Diaspora haben, aber auch die Gäste aus unterschiedlichen Ländern, Ghana, Namibia, Simbabwe und Tansania, die heute hier diese Diskussion mit uns gemeinsam führen werden. Um diesen ExpertInnen einen möglichst produktiven Aufenthalt ermöglichen zu können, haben wir eine ganze Woche den Repatriation Days gewidmet und werden gemeinsam mit Flynnworks und ECCHR verschiedene Veranstaltungen durchführen. Heute ist der Auftakt und wir freuen uns sehr darüber, dass so viele von Ihnen gekommen sind. Das wissenschaftliche Gutachten We Want Them Back wurde im Februar 2022 das erste Mal veröffentlicht. Und dass wir als zivilgesellschaftliche AkteurInnen die Ersten sind, die eine Übersicht zu den Ancestral Remains in Berlin gegeben haben, hat einen bitteren Beigeschmack. Denn obwohl es klar ist, dass Zivilgesellschaft ein wichtiger Akteur ist in dieser Debatte, ist es eigentlich die Rolle und die Verantwortung der Institutionen, der Museen, der Politik, diese Prozesse und diese Diskussion voranzutreiben. Und den Aufarbeitungsprozessen auch Handlungen folgen zu lassen. Mboro hat uns dazu ermutigt, uns intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. In den letzten 2,5 Jahren haben wir neben Fachgesprächen und Veranstaltungen an dem CERT-Alternativbericht von ECCHR mitgewirkt, der insbesondere den Fokus auf die menschenrechtlichen Aspekte der Repatriierung setzt. Mboro führt uns immer wieder vor Augen, dass Sprache machtvoll ist und dass es daher notwendig ist, dass wir nicht von menschlichen Überresten sprechen, sondern wir über die Ahnen reden, deren Gebeine hier sind. Auf den Impuls von Santi Hitorangi hin haben wir auch überlegt, wie man die Publikation greifbarer machen kann und sind gerade dabei, daraus eine App zu entwickeln, die möglichst sensibel dieses schwere Thema zugänglich macht für Menschen, die auf der Suche sind nach ihren Vorfahren. Und genau. Daher ist es uns eine große Ehre, heute nicht nur viele AkteurInnen aus dem deutschen Kontext hier begrüßen zu dürfen, sondern eingereiste Gäste aus Namibia, Tansania, Ghana und Simbabwe. In dem Sinne wünschen wir uns einen achtsamen und produktiven Austausch. Vielen Dank. Ich mache einfach den Videogruß. Und jetzt kommt ein Videogruß von Joe Chialo, dem Kultursenator von Berlin. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Berlinerinnen und Berliner, sehr verehrte Gäste aus Ghana, aus Tansania, aus Simbabwe und Namibia. Ich freue mich wirklich sehr, das Symposium We Want Them Back, Repatriierung menschlicher Gebeine aus kolonialen Kontexten am heutigen Montag eröffnen zu dürfen. Gerne wäre ich heute gekommen, konnte es aber leider so kurzfristig nicht mehr einrichten. Die Fragen rund um die Rückführung von Human Remains in ihre Herkunftsländer auf dem afrikanischen Kontinent, die heute hier verhandelt werden, sind für mich ganz persönlich von großer Bedeutung. Ein Teil meiner Familie lebt in Tansania und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, welchen Schmerz das Wissen über die sich immer noch in deutschen Sammlungen befindlichen menschlichen Gebeinen bei Menschen in Tansania bis heute ausgelöst hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in anderen ehemaligen Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent nicht anders ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor 3 Wochen habe ich den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier bei seinem Besuch in Sambia und Tansania begleiten dürfen. Ich bin regelmäßig in Tansania, aber diese Reise war
doch besonders für mich. In nur wenigen Tagen haben wir verschiedene politische Repräsentanten getroffen und zahlreiche Orte besucht, die unmittelbar im Zusammenhang mit der deutschen Kolonialgeschichte stehen. Ja, und so besuchten wir auch Songea, einen der Hauptschauplätze des sogenannten Maji-Maji-Krieges im damaligen kolonisierten Ostafrika. Die deutsche Kolonialmacht schlug vor 117 Jahren in einem brutal geführten Krieg einen Aufstand der unterdrückten Menschen in ihrer Kolonie nieder. In Songea ermordeten deutsche Kolonialsoldaten Chief Songea Mbano sowie 66 weitere Anführer, die sich zum Widerstand gegen die Kolonialmacht zusammengeschlossen hatte. Der Maji-Maji-Krieg von 1905 bis 1907 kostete nach tansanischen Schätzungen bis zu 300.000 Menschen das Leben. Viele menschliche Gebeine und Schädel von Opfern der deutschen Kolonialherrschaft sind damals nach Deutschland in Museen und anthropologischen Sammlungen gebracht worden. Meist wurden sie nach dem Ende der Kolonialzeit vergessen. In Tansania wie auch anderen deutschen Kolonien hat man sie nicht vergessen. Die Nachfahren haben über mehrere Generationen um die Totenruhe ihrer Vorfahren getrauert. Sie wünschen sich bis heute, dass diese zurückkommen, um sie endlich angemessen zu begraben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in Songea für die Kolonialverbrechen Deutschlands entschuldigt und eine Aufarbeitung der Geschichte versprochen. Ich bin froh, dass wir heute in Deutschland so viel weiter sind als noch vor wenigen Jahren. Ich bin aber der Meinung, dass wir das Unrecht und die deutschen Kolonialverbrechen der Vergangenheit nicht ungeschehen machen können. Rückgaben und Repatriierungen symbolisieren vor allem den Willen, einen Teil des begangenen Unrechts zu korrigieren. Rückgaben und Repatriierungen sind die Grundlagen für neue Beziehungen mit dem afrikanischen Kontinent. Sie ermöglichen einen Dialog zwischen Europa und Afrika über eine gemeinsame Zukunft, der nur auf Augenhöhe stattfinden kann. Völlig zu Recht muss eine Diskussion über Rückgaben international geführt werden. Ich freue mich daher sehr, dass so viele internationale Gäste gekommen sind und will Ihnen an dieser Stelle für Ihr Engagement und Ihre Forschung ganz herzlich danken. Die 4 Gäste aus Tansania möchte ich an dieser Stelle noch einmal besonders begrüßen. Karibu ku Berlin, nafurahi sana kwamba nyinyi mmeweza kuja huku na Mungu akipenda tutazungumza. Ich bin dankbar, dass mit Veranstaltungen wie der heutigen ein Beitrag dazu geleistet wird, an Lösungen zu arbeiten, wie wir als Gesellschaft weiter vorankommen können. Ich möchte der Koordinierungsstelle für ein ressortübergreifendes Aufarbeitungskonzept für Berlin sowie dem Verein Decolonize für ihre Arbeit und die Organisation dieser wichtigen Veranstaltung danken. Für den heutigen Tag wünsche ich Ihnen einen tollen Austausch. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Dem Kultursenator Chialo. Und genau, um jetzt einmal kurz Ihnen nochmal den Ablauf des Tages zu skizzieren. Wir haben insgesamt 3 Panel für Sie vorbereitet. Im ersten verschaffen wir Ihnen einen Überblick über die politischen Forderungen, moderiert von Kira Boao. Ich freue mich sehr. Und im zweiten fragen wir uns dann, wie betroffene Communities in die Prozesse mit einbezogen werden können. Mit dabei wird dann auch Mboro sein. Und im dritten hören wir dann vor allem auch neben Mboro Stimmen der Nachfahren, die ja zu Recht die Schädel ihrer Ahnen zurückfordern und für diese große Ungerechtigkeit kämpfen. Diese beiden Podiumsdiskussionen werden dann von Janine Kantara moderiert und zum Abschied bzw. zum Ausklang gibt es dann noch wunderschöne Musik von Fili Kora und was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, ist, dass wir zwischendurch uns austauschen, innehalten, reflektieren und dafür haben wir 2 Pausen vorgesehen, eine Kaffeepause und eine Mittagspause. Da werden Sie dann auch in den Genuss der wunderbaren Kochkünste von Habib kommen, der hier das Essen für Sie zubereitet.
Los geht es jetzt mit 2 Impulsen. Und der erste Impuls, der kommt von Isabelle Reimann, Ethnologin, selbstständige Provenienzforscherin und Autorin der Publikation We Want Them Back. Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen. Ich möchte mich bei Decolonize Berlin ganz herzlich für die Ausrichtung dieses Symposiums bedanken und auch für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, bei dieser Konferenz sprechen zu dürfen, mit Gästen und Teilnehmenden, die sich teilweise seit Jahrzehnten für die Rückführung ihrer Ahnen einsetzen. Und wir haben gerade auch schon gehört, dass viele einfach wirklich immer noch nicht zurückgekommen sind. Und ich hoffe, dass dieses Symposium und viele weitere dazu führen, dass es ja, so bald wie möglich wirklich die Ahnen in Friede und Würde bestattet werden können. Und gerade aber auch vor dem Titel des heutigen Symposiums möchte ich trotzdem auch darauf hinweisen, dass es nicht in allen Fällen wirklich immer sein muss, dass die Angehörigen sich wünschen, die Gebeine zurückzunehmen und zu bestatten, und dass es auch wichtig ist, eben gerade da das Vermächtnis der rassenanthropologischen Forschung ist, wirklich aus sämtlichen Gebieten der Welt Gebeine hierher gebracht zu haben, dass es eben da auch respektiert werden muss, die verschiedenen Umgangsweisen. Und es braucht eben vor allem auch eine Zeit und Ressourcen für die entsprechenden Angehörigen, für die Communities, dass sie Konsultationen machen können, dass sie Diskussionen führen können darüber, wie es weitergeht, Autorisierungen und Initiationen auch stattfinden können. Und das müssen wir hier auch aus Deutschland quasi bestmöglich unterstützen. Und dafür braucht es aber eben verlässliche, valide, möglichst vollständige Informationen, um eben diese Diskussion auch wirklich zu ermöglichen. Und ich bin heute eingeladen, das Vorgehen und die Ergebnisse des Gutachtens nochmal vorzutragen. Und es ist wie jedes Dokument ein zeithistorisches. Vorher hat es Mirel auch schon gesagt. Mir ist es auch besonders deutlich an dem Begriff des deutschen Begriffes menschliche Überreste, den ich eben auch so verwendet habe. Einerseits eben zur Kontinuität zu anderen Leitfäden und auch aus pragmatischen Gründen. Und ja, ich würde es auch heute jetzt 1,5 Jahre später nicht mehr machen, nicht mehr so verwenden und möchte mich auch entschuldigen, wenn eben durch diese Wortwahl die Dehumanisierung der Ahnen reproduziert wird und auch dadurch Verletzungen ausgelöst werden. Und es zeigt aber auch mir, wie wichtig es ist, dass wir eben beständig in einem Prozess sind, Dinge reflektieren, auch neue Kritik aufnehmen. Und ich möchte uns alle, sage ich mal hier, der deutschen Aneignungsgesellschaft auch dazu einladen, wirklich auch kritische Stimmen immer wieder wirklich willkommen zu heißen, Gehör zu verschaffen. Und beispielsweise finde ich auch sehr wichtig die Diskussion um das Konzept der Rematriierung im Gegensatz zur Repatriierung, das teilweise auch gerade in Verweigerung von westlichen und nationalstaatlichen und musealen Diskursen und auch Aneignungsversuchen immer wieder angebracht wird. Zunächst möchte ich jetzt das methodische Vorgehen nochmal der Studie erklären. Ich beschränkte mich da auf Anfragen eben zu diesem Begriff der menschlichen Gebeine nach der Definition des Leitfadens des Deutschen Museumsbundes von 2021, womit weder Auskunftsersuche über Grabbeigaben noch Körperabformungen oder Messdaten, Fotografien und anderen sag ich mal, Materialien abgefragt wurden, die ebenfalls vielleicht als das bezeichnet werden können, was von einem Menschen bleibt, was von Human Remains. Und genau, das ist natürlich auch nochmal eine sehr wichtige und weitere Leerstelle bislang. Ich begrenzte mich bei der Erfassung auf die vorhandenen Sammlungen im öffentlichen oder Vereinsbesitz im geografischen Raum Berlin, Sammlungen von Privatpersonen und Händlern, wo es eben auch noch letzte Woche erst wurden ja doch nochmal bei einer Auktion auch Human Remains wirklich verkauft. Das gibt es eben auch noch, also dieses wurde aber nicht einbezogen
in das Gutachten. Die Ergebnisse basieren auf den von den Institutionen ausgewählten Informationen und sind daher Ergebnisse eines beschränkten Befragungsprozesses. Ganz generell zeigt sich bei der Zusammenstellung und Analyse folgende 3 Dinge. Das erste ist, der Bestand der Human Remains, der Ahnen aus kolonialen Kontexten in Berlin, ist eine enorme Herausforderung. Wie Halealoa Ayau, langjähriger Repatriierungspraktiker aus Hawaii, kritisch zu meinem Gutachten anmerkte, ist die Bezeichnung großes Problem eine Untertreibung. Bezeichnen wir es vielleicht stattdessen als Katastrophe, wie Mboro es auch vorher schon genannt hatte. Und zwar nicht nur wegen der reinen Anzahl der großen Menge an Ahnen, sondern eben auch wegen der Ungeheuerlichkeit in jedem einzelnen Fall, wie beispielsweise im Fall eben das Erhängen von Mangimelis sichtbar ist und vielen weiteren, und der Störung, die es verursacht und dem Leid, die auch einzelne Fehlen verursachten. Zweitens hat es gezeigt, der Prozess der Aufarbeitung hat begonnen. Wir sind mittendrin. Und drittens, es fehlt immer noch in Deutschland eine überinstitutionelle und transnationale ausgerichtete Perspektive, die eine wirklich schnelle Bearbeitung dieser ganzen Fälle in den nächsten Jahren ermöglichen könnte. Daneben fehlt auch noch eine wirklich umfassende staatliche Verantwortungsübernahme, so wie es Santi Hitorangi und Evelyn Hug in ihrem Beitrag in der Publikation auch gefordert haben und auch weiter fordern. Und genau, ich wünsche mir eigentlich, dass Sie auch nochmal diese Position auch noch vertreten können. Im Folgenden möchte ich diese 3 Punkte des kürzeren Resümees kurz nochmal unterfüttern. Zum Ersten, ja, also der Katastrophe quasi. Das Ergebnis war, dass Ancestral Remains aus kolonialen Kontexten in Berlin für Forschung, Ausstellung und Lehre genutzt werden. Die Rückmeldungen waren, dass es sich hierbei um mindestens 5.958 Ahnen in 12 Institutionen handelt. Hier fehlen allerdings die Angaben zur Rudolf-Virchow-Sammlung. Zusätzlich kommen noch die 16.000 Knochenfragmente aus den Grabungen am Kaiser-Wilhelm-Institut hinzu, bei denen ebenfalls ein kolonialer Kontext nicht ausgeschlossen werden kann und die als Opfer wissenschaftlicher Forschung im März diesen Jahres im Rahmen einer öffentlichen Trauerfeier auf dem Waldfriedhof Berlin-Dahlem beigesetzt wurden. Es zeigte sich, dass es keine einheitliche Definition von kolonialem Kontext in den verschiedenen Institutionen gibt. Prähistorische, archäologische und paläontologische Sammlungen wurden nicht dazugehörig definiert und würden die Zahl sowohl der Human Remains als auch die der Institutionen, die in dem Gutachten aufgeführt werden würden, nochmal erhöhen. Also beispielsweise gab es keine Auskunft vom Ägyptischen Museum. Zweitens, mit dem Gutachten konnte ich zugleich ein Umdenken und ein zunehmendes Engagement in allen Institutionen in den letzten Jahren dokumentieren, weil ich Holger Stöcker direkt gerade so angucke, natürlich auch die Arbeit vom Charité Human Remains Projekt, die einfach auch vieles schon 2009, 2008 auf jeden Fall angefangen hatte anzustoßen. Allerdings, genau, die Ausnahme war allerdings die BGAEU, die zu dem Zeitpunkt der Bearbeitung zu keiner Auskunft bereit war, da sie eben meine Anfrage nicht für ein wissenschaftliches Interesse hielt und weiterhin aber die Ahnen als Forschungsressourcen auf der Webseite anbot. In 5 Institutionen waren Provenienzforschungsprojekte bereits am Laufen, wenngleich es zu dem Zeitpunkt in keiner der Einrichtungen bislang wirklich abgeschlossen war. Und ich denke, das ist heute auch immer noch so, bis auch vielleicht im Lautarchiv. Genau. Die Anfragen wurden zudem zum Anlass genommen, dass in 2 naturwissenschaftlichen ausgerichteten Sammlungen erste Bestandsaufnahmen durchgeführt wurden, wobei in der Zwischenzeit erfolgreich Provenienzforschungsprojekte beantragt werden konnten. Auch
An der Kunsthochschule Weißensee wurde ein Provenienzforschungsprojekt durchgeführt und diesen Mittwoch findet ein Hochschultag zu dem Umgang mit dem menschlichen Knochen statt. Es zeigt sich also, der Prozess geht weiter und dennoch besteht eben weiterhin Bedarf an überinstitutionellen Forschungsprojekten und Zusammenarbeit zwischen Sammlungen, um auch die Aufarbeitung der verwobenen Institutions- und Sammlungsgeschichte ist weiterhin eine Forschungslücke, insbesondere im Hinblick auf die rassenanthropologische Forschung des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Kooperative Provenienzforschung mit Angehörigen und Wissenschaftlerinnen aus den Herkunftsländern fand zu dem Zeitpunkt des Gutachtens nur ansatzweise statt und bedarf auch weiterhin Ausbau. Hoffnung macht, dass in diesem Jahr sich nun auch das Außenministerium dem Thema der Repatriierung mehr angenommen hat und vor wenigen Tagen wurde im Bundeshaushalt 2024 nun die finanziellen Mittel für einen Restitutionsfonds für menschliche Überreste und menschliche Gebeine und auch Objekte eingerichtet und auch Gelder bereitgestellt, nochmal für eine neue Anlaufstelle für Nachfahren. Zu drittens, es gibt immer noch keine wirklich überinstitutionelle und transnational ausgerichtete Perspektive, die wirklich diesen baldigen Abschluss der Aufarbeitung verspricht. Und meine Empfehlungen im Gutachten, die jetzt auch natürlich nicht meine eigenen nur sind und keine neuen, sondern eben schon oft und von verschiedener Seite formulierte Notwendigkeiten, sind immer noch aktuell. Deshalb möchte ich die wichtigsten 3 auch noch mal kurz nennen. Erstens die Einrichtung eines Advisory Boards oder einer Kommission. Diese soll von Vertreterinnen von Communities und indigenen Selbstorganisationen, deren Vorfahren sich voraussichtlich oder die sich wirklich in den Sammlungen befinden, und von erfahrenen internationalen Repatriierungspraktikerinnen besetzt sein. Für Mitsprache und Vetomöglichkeiten in allen den Umgang mit den Gebeinen betreffenden Aspekten, gerade auch im Hinblick auf eben diese neuen finanziellen Möglichkeiten, die es gibt. Die Entscheidungen sollten hier nicht bei der deutschen, also den Nachfolgerinstitutionen der deutschen Kolonialmacht liegen, wer welche Gelder bekommt, mit wem zusammengearbeitet wird, sondern eben halt wirklich mit Bestimmung auch von den Betroffenen selbst. Zweitens, es bedarf eines oder mehrerer institutionsübergreifender, interdisziplinärer und transnational ausgerichteter Forschungs- und Repatriierungsprojekte mit Beteiligung des Advisory Boards. Und unter transnational verstehe ich dabei, dass eben nicht nur mit einzigen Wissenschaftlerinnen oder Angehörigen zusammengearbeitet wird, als Expertinnen oder Informanten, sondern es müsste tatsächlich langfristigere Strukturen geschaffen werden, beispielsweise durch die Unterstützung von dezentralen Forschungsinstitutionen in den Herkunftsländern oder und vor allem auch in den ehemaligen deutschen Kolonien, weil hier nur dort könnte eigentlich wirklich lokale Expertise so gut einbezogen werden und nachhaltige Kontakte zu den Herkunftsgemeinschaften aufgebaut werden und einfach auch die Forschung gebündelt werden, statt dass sie in einzelnen Institutionen oft bei projektgebundenen Bearbeitung hier stecken bleibt, sondern wirklich so dieses dort in den Regionen einfach diese Expertise auch zu sammeln und mit das Archivmaterialien und die Informationen dort auch hinzutragen, denke ich, ist wirklich ein wichtiger nächster Schritt. Und drittens gilt die Einbindung der Thematik in das gesamtstädtische Aufarbeitungs- und Erinnerungskonzept Berlins, aber vielleicht auch über Berlin hinaus. Denn das Problem, die koloniale Aneignung schnellstmöglich zu beenden, liegt auch daran, dass wir, und das sage ich jetzt als weiße Sozialwissenschaftlerin, das koloniale Fundament und den wissenschaftlichen Rassismus in unseren Disziplinen bislang nicht angemessen aufgearbeitet haben. Und gerade in der Allgegenwärtigkeit und Wirkmächtigkeit von Rassismen und der Gewalt in fortschreitenden Landnahmen, auch insbesondere in indigenen Territorien weltweit, bleibt uns hier keine andere Wahl, als wirklich die koloniale Geschichte und Kontinuität umfassend und nachhaltig zu bearbeiten, wenn wir in einer solidarischen und gerechteren und auch belebbaren Welt leben wollen.
den großen Aufwand meist unbezahlter und emotional herausfordernder sensibilisierungspolitischer Bildungsarbeit der Angehörigen und Repatriierungspraktikerinnen, und Mboro hat hier wieder auch einfach nochmal erzählt, welche Arbeit und welches Engagement eigentlich ehrenamtlich meist es Bedarf hat, um bestimmte Prozesse anzuschieben. Die sollte auch in allen unseren in allen Möglichkeiten immer wieder versucht werden, das wirklich zu würdigen. Und auch gerade in der heutigen Zeit jetzt in Deutschland auch wirklich gegen rassistische Angriffe weiterhin zu verteidigen. Gerade vor den Diskussionen um Dekolonisierung, die irgendwie teilweise wie so mit dem Bart wieder ausgeschöpft wird. Und wirklich diese Würdigung und Anerkennung, die allen weiteren Projekten irgendwie vielleicht mit begleitet, das würde helfen, den Widerstand sichtbar zu machen, der die koloniale Herrschaft und koloniale Aneignung auch von Beginn an begleitete. Als ehemals Kolonisierende, als Angehörige der Aneignungsgesellschaft sollten wir von den Repatriierungspraktikerinnen und Angehörigen lernen, und dies freue ich mich auch heute wieder zu tun, von Isaria Melis Enkel, Anael Meli, von Mboro, von Sima Leupert, von Santi Durangi, Evelyn Huki und all den vielen weiteren nachfolgenden Rednerinnen, die außerhalb und innerhalb von Institutionen auf der ganzen Welt und auch hier in Berlin beitragen, dass die Toten in Würde und in Frieden ruhen werden können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Isabelle, auch für die Selbstkritik. Und ich glaube, das Thema Lernen, das ist heute auf jeden Fall eins, das uns durch den ganzen Tag über begleiten wird. Jetzt im nächsten Impuls geht es weiter um das Thema Repatriierung und warum es so essentiell wichtig ist, wenn es zum Beispiel auch um die Aufarbeitung des Kolonialismus geht. Der Impuls, der kommt von Professor Dr. Kodzo Gavua, Dozent am Fachbereich Archäologie der Universität Ghana in Legon und Leiter des Focal Team on Restitution in Ghana. Herzlich willkommen, welcome. Good morning. My name is Kodzo Gavua. I'm from Ghana. I work with the University of Ghana at Legon. I am an archaeologist, ethnographer, and I also chair the Ghana Focal Team on Restitution. First, I want to commend the organizers of this gathering for being bold and courageous to organize such a meeting, for us to share our thoughts on the way forward for humanity. The question of repatriating human remains to Africa is not a cosmetic thing, just to show that our former colonizers are now sympathetic and they would like to return items. It is about humanity in itself. The unfortunate divisions that our leaders from the past made to separate us on the basis of color, on the basis of region, is not tenable in the modern world. We are aware that today there's a new scramble for Africa. In the post-Cold War era, with the emergence of China, Russia, and other world powers, there is need
for some colonizers to take a second look at Africa and re-establish relationships, connections. If we want to ensure that this succeeds, then we must rebuild our relationships based on partnership. Partnership that will stem from mutual respect, mutual understanding for each other. A partnership is not one that involves mere collaboration, where our colleagues in the North will have their agenda and want us to join them execute the agenda. But we plan together, execute together, and have mutual benefits. The question of repatriation of ancestral remains or human remains cannot be divorced from the overall issue of restitution. We want this to be stated clearly that we are very eager to have human remains taken from Africa and incarcerated in museums across the North, including Germany, back, because they are the souls of our homeland. In our part of the world, we don't separate the dead from the living. We are together. We must respect each other's culture, but that should be based on knowledge of what the culture is, understanding of the culture, and appreciation of the culture. We have had a time in our trajectory when Western European values were imposed on us. We have been made to demean who we are and our world so as to accept whatever is imposed on us through the command and control system of the colonial era. It is in that spirit that many of our ancestors were killed and their body parts taken away, initially as trophy to show the power of the North over those of us in the South. Today, the question remains, why are we still keeping those objects in the North? Not just keeping them, but locking them up. We call them imprisoned, incarcerated. If we have been given some leverage in terms of legal independence, and we say we have free nations in Africa, if we are expected to be free, why do you still lock up our soul? We cannot separate human remains from the entities, the other entities that have been taken. Some describe them as artworks, others call them objects, and so on. They are also found in the museums. Many of them, too, are in depots. Only few have been displayed. And when they are displayed, they are out there just to reinforce the stereotypes, the misrepresentations of Africa and Africans, that we constitute the inferior race that must be subservient to a superior race that must be exploited on a daily basis. We are saying today that it is very important to return those entities that are kept in the museums. Of course, we can have all of them back, but we must have them back. And the human remains constitute part
of the important things we want back. I mentioned earlier that they are the souls of our community, and why? Even in today's world, when my parents eat, they leave a little for the spirits of the departed. When they meet, the elders meet, they offer prayers to God and they offer prayers to the souls and spirits of the departed. There are regular meetings where the spirits and souls of the departed are remembered. The anthropologists like me and my counterparts elsewhere would say ancestral worship. It's not about ancestral worship. It's about living together, the duality of life. Once you live, you die. But we believe that when you die, you still exist, and you are part of our communities. So, when we live in Africa today, and part of our community is still locked up in Europe, we are not complete. You weaken our spirit. You weaken our soul. So, in the spirit of openness in today's world, we need those human remains back. Many of them did not die peacefully. They were actually murdered and taken away. I should say that returning or repatriating the human remains is not just a simple issue of morality. It's about righting the wrongs of the past. Bringing them back will help all of us as human beings to heal. Today, many pretend that we are on the same level. We all practice democratic dispensation and so on. But the playing field is not level at all. There is power imbalance. And once you keep our souls here, you still have control over our souls and over our world. If we still want to engage with us peacefully and genuinely, we encourage you to return our souls, the souls of our homeland. It is not a matter of just returning them, but we must also be concerned about the life of those entities after they are returned. Research I have undertaken over the past 6 months with a colleague from Frankfurt, Hans-Peter Hahn, in Ghana, suggests that there are many institutions out there in the North who are just interested in returning the items back, returning ancestral remains back, returning objects, entities, so-called artworks back, and that's it, and they'll be satisfied. That is not enough. We must also be interested in the life of the items after they leave the prisons. See, when we consider the ethnographic context, there are many of us who have lived in the North. The day you come back, there is pomp and pageantry, dancing, they welcome you, all the foods, and so on. But what about your life after the return? What about your life after the return? What happens to you when you return? Some would say they don't care. Africans can decide to bury those items. They can even burn them. They can throw them away. But once you return them, we are okay.
I emphasize the point that that is not enough. Many of those items were brought here by younger people like those present in this room. Peoples between ages of 24 and 30 were among those Europeans who affected our communities in Togoland. And I come from the area of Togoland. I come from the eastern part of Ghana, referred to as the Volta region of Ghana. And I speak Ewe. And we were affected by German colonization. I have researched many of those sites that Germans were, including Pando. Pando people still want their items back, and they have laid a claim. And I would encourage you to support their claim so they can have their items back. This may include ancestral remains or the remains of human beings that Dr. Groner and his team took to Misahoe for so-called scientific experiment, and they never came back, but ended up in Germany. Once we have the items back, there will be healing. It will foment healing. We have to heal our minds. The damage that has been done to us is enormous. The command and control system, which fomented the killing and export of people from our homeland, left a devastating effect on our minds in Africa. We've been coerced to feel inferior, to not be courageous, to feel that anything that comes from the north is better than anything that we do back home. And that is why you see younger people crossing the Sahara and the Atlantic into Europe today. They are aware of the dangers, but they feel that there's a shared heritage and they must come. If we want to stop that, then we must bring back these items so we can produce knowledge that will help us to attain our self-dignity, knowledge that will help us to appreciate who we are, appreciate our environment. When we return those items and we produce new knowledge from them, it will help us to build new relationships with our brothers and sisters in the North. Because some of us don't see race, we see human beings. We have similar genes, we have similar blood. I'm O positive, and I believe there are O positive people here. That is natural. I'm a human being, I feel hungry, so do you. I'm a human being, I feel thirsty, I feel sleepy, so do you. What separates us? We are together, we belong. So let's build new relationships. That's why I am glad that younger people like you are championing this cause. I'm also aware that the powers that instituted the separation of humans into categories and encouraged the perpetuation of those atrocities that culminated in the looting of human beings, demeaning them and locking their remains up. Those forces are still potent today for economic reasons. It is for us to work harder as partners at our level to ensure that
we find alternative ways of making this world a better place to live. I know that repatriation has to do with state-to-state negotiation. It has to do with mediation. In our case, we believe that the institutions alone are not enough. So the various communities from where some of the items, some of the entities and human beings were taken from must be involved. So when we operate in Ghana, for example, we have the state actors. Then we have the non-state actors. The state actors may involve the museums, which represent the state. Then we have the judiciary. We have the politicians all involved. But we also meet regularly with our indigenous leaders, the youth in particular, students, academics, and none of them is placed at an advantage over the other. We sit down and discuss the issues. What would happen? First of all, we want to understand the value of the ancestral remains that are in Europe, the value of the other entities, whether they're in the form of clay, wood, and so on. We want to understand the value. We want to understand the essence of bringing them back. And above all, when they are back, what would happen to them? How do we protect them? How do we give them a new life? What meanings do we assign to them? We know that the meanings we will assign to them, or the meaning they would evoke today, will not be the same as the meanings they had when they were taken. But some colleagues say that there is upvaluation. The new meanings that we will elicit from them will help our cause. At least it will bridge the gap between the present and the past. We have been disconnected from our past for far too long, and this is not fair to us. So, once again, I would like to thank you for bringing not only me, for bringing us from the continent here. Some of us don't see the geopolitical boundaries. We see Africa, and we see ourselves as a people, because those boundaries are artificial. Whatever happened, I've been to Tanzania, and I've been to the area where people were killed because they were fighting injustice. I recall children performing, dramatizing the Maji-Maji War. The same thing happened in Cameroon, and I was in Cameroon. The same thing happened in Togo. What's the difference between Togo, Ghana, and Tanzania? Not much difference. So as we move forward, let us see our work to be a work for humanity. Let's see it as work that would foment peaceful coexistence in the long run. It may be a difficult task, but it has to start from somewhere. And I'm glad you have started from this end. And we, on the other end too, will continue to work as hard as possible. This is not the time for bickering. This is not the time for hate. This is not the time for us to blame, but we have to identify the facts, the truth, that colonial violence that was acted upon us was
unfair and not just. Today, we have similar things happening across the world. We are not free in Africa. Starvation continues in Africa. It's another form of the injustice. Let us work through what we have identified as our cause: restitution, involving return, involving repatriation. And today we are talking about repatriating human remains. And I've told you why we need them back. It is important. Should Germany lose one human being in Africa, the government will be out there yelling, making sure that person is brought back. What about us? What about us? We also deserve better. And on that note, I would like to thank you and encourage you to continue doing the good work for the sake of humanity. Thank you.